SLT Fibre and experience the power of fibre technology. Sri Lanka's only super fast internet connection. SLT Fibre. Call 1212 now. Tonight, tables turned. Prime Minister Ranil Wickremesinghe decides to step down to make way for a new government. Opposition leader Mahinda Rajapaksa to take oath tomorrow. Profit story. Business cycle analyst Dr. Kenneth De Silva says policy direction should target a $6,500 per capita income. The overall underlying focus is to ensure that we reach a per capita income of about $6,500 in the next couple of years. Challenge accepted. UNP MPs admit that defeat is down to challenging majority voter base. All that and much more coming up on First at 9 this Wednesday, the 20th of November 2019. ගොඩක් ගර්ල්ස්ලා ආටිෆිෂල් විදියට පැහැපත් වෙනවා. ස්වභාවික විදියට පැහැපත් වෙන්න Fair and Lovely vitamin therapy දෙන්න. ඔබේ ස්වභාවික පැහැ ආයෙත් ඔබටම. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Kanaka. Let's start with your local stories. Prime Minister Ranil Wickremesinghe is set to step down, paving way for the new president to form a government of his choice. In a special address, the Premier said that he will officially communicate his resignation to the head of state tomorrow. Calls have been intensifying for the Premier and the Cabinet to step down and let President Gotabaya Rajapaksa form a government following his resounding election win. Prime Minister Ranil Wickremesinghe convened all cabinet ministers at Temple Trees today to communicate his decision to step down as the Prime Minister, following which he announced his decision. මම ඊයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා හමු වුණා. එතුමා සමග පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය අපට තිබුණත් රාජපක්ෂ මහතාට ලැබුණ ජනවරම පිළිගෙන එතුමාට අවශ්‍ය පරිදි ආණ්ඩුවක් පිටවීමට ඉඩ සැලසීමට අප තීරණය කළා. මම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගයනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව යමින් නව ජනාධිපතිවරයාට නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අවකාශ සැලසමින් අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට මම තීරණය කළා. මම ඒ බව නිල වශයෙන් හෙට ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දෙනවා. After the discussion ministers had with the PM, Minister Mano Ganeshan had this to say. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රශ්නේ මට කතා කරන්න බෑනේ. පක්ෂයේ සවංචි පිටිපස්සේ යන්න. ලක්ෂ්මන් කිරියල මැතිතුමා පිටිපස්සේ ඊළඟ ආන්න. එතකොට කියන්නේ මම මනෝගසෙම කිව්වා කියලා. ඒ කියලා ආන්න. ඉතින් අපිට ඇයි තරහින් වගේ? නෑ තරහම යන්නේ නෑ. නෑ අපි සාකච්ඡාවෙන් තරහ වෙන්න දේවල් සිදු වුණා. ඒක තමයි මම තරහින් ඉන්නේ. රටවටේ දුව අපි ඒ අයට ඡන්දය ලබා දුන්නා. දෙමළ ජනයාගේ ඡන්දේ මුස්ලිම් ජනයාගේ ඡන්දේ ඕනට වැඩි ලබා දුන්නා. දෙමළ ජනයා ජාතිවාදේ නම් ඡන්දේ දෙන්න ඕන. යා කාටද? සුවාජිනිකට දෙන්න ඕන. සුවාජිනිකට දුන්නේ නෑ. රණසිංහ ප්‍රේමදාසගේ සිංහල බෞද්ධයට ඡන්දේ දුන්නේ. නමුත් ඒක එජා පෙරමුණේ සමාජයට තේරෙන්නේ නැහැ. එච්චර මට ප්‍රශ්න. ආන්නද? ආන්න කියලා. In the meantime, a group of parliamentarians of the United National Front met with the Premier this morning. During the meeting, the PM had said that the election results reflect the lack of trust Sinhala Buddhist factions have in the United National Party. As a result, the PM had said that the party will be handed over to a young leadership capable of retaining the Sinhala Buddhist base of the party. Meanwhile, views were forthcoming from the UNP MPs on the future course of action. මේ වෙලාවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරියට යන්න ජනතාව යම් පණිවිඩයක් මේ ජනවර්මතුරින් ලබා දීලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට ඇහුම්කන් දිය යුතුයි. සමහර අය පොඩ්ඩක් පස්සට වෙලා ඉඩ හදන්න ඕනේ කියලා අපි ඉඩ හදන්න ඕනේ. ඒක උඩ ඉඳලම යටට යනකම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මුහුණුවරය විතරක් වෙනස් කිරීම නෙවෙයි ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් මතවාද වශයෙන් මේ රටේ මිනිස්සු බහුතරයක් ඉල්ලන්නේ මොකද්ද කියන එක බලාගෙන UNP යට ගැසෙන්න. ගමතුමාන් ප්‍රකාශ කළා 2025ට තමයි අපිට ජනාධිපති වෙනට ටාගට් කරන්නේ. 2025 වෙනකොට මම දේශපාලන වේදිකාවෙත් නැහැ. මම එච්චර කල් ඉන්නෙත් නැහැ. ඒ හින්දා තරුණයන්ට බාර දීලා මමත් මේකෙන් අයින් වෙනවා කියන එක තමයි තුමාගේ. මේ හෙට අනිද්දාම නව නායකත්වයට පක්ෂය බාර දෙන කතාවක් මොකක්ද? එහෙම කතාවක් කිව්වා. පක්ෂය දෙකට කඩෙන්න නොදී
තරුණ නායකත්වයකට කියන්නේ එකපාරට ගිහිල්ලා දෙන්න බෑ මේ පක්ෂයත් ආරක්ෂා කරලා නව නායකත්වයකට බාර දෙනවා කියන එක තමයි අගමැතිතුමා ප්‍රකාශ කළේ. ඊළඟ නායකත්වය සජිත් ඇමතුමාද? ඉතින් අපිට අපේ ආසාවක් තියෙනවා ඒ ගැන අපිට දැනට පේන නායකත්වයේ සජිත් ප්‍රේමදාස තමයි. මොකද පක්ෂය වෙනුවෙන් දරදී ඇදලා යම් ගමනකට එතුමා අපි වෙනුවෙන් බෙල්ල තිබ්බා. ඒක ලැබුණ සැලකීම අපේ වගකීමක්. Gel scene action. Anti-germ mouthwash සමගින් එන close-up gel එක ස්ටෝරි එක start කරන්න. With PM Wickremesinghe set to step down tomorrow, President Gotabaya Rajapaksa has named opposition leader Mahinda Rajapaksa as the Prime Minister of Sri Lanka. දරුවාගේ අස්ථි ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය සහ මානසික ක්‍රියා නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාමට දායක වන කැල්සියම්, විටමින් C සහ යකඩ අඩංගු මයිලෝ සමගින් පෝෂණයෙන් ඉදිරියට. Political sources say that Mahinda Rajapaksa will be sworn in as the new Prime Minister at 1 p.m. tomorrow. The decision came immediately following incumbent Prime Minister Ranil Wickremesinghe's announcement of his decision to resign from the premiership. In the meantime, UNP MP Harin Fernando says that Sajith Premadasa, who went up against President Gotabaya Rajapaksa, is reluctant to engage in politics without seeing changes being made to several key positions. Addressing a media briefing today, MP Fernando also expressed his admiration of the new president over several of his decisions. Also speaking there, MP Manushananakkara lamented that the type of politics adopted by some members of the government was detached from reality, leading to the polls' defeat. සිංහලකමට බෞද්ධකමට අභියෝගයක් තියෙනවා කියලා නගපු ජනමතය සියලු දෙනා පිළිගන්න තැනට ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒකට උමනා කරන සාධක ආණ්ඩුවක් විදියට අපේ ආණ්ඩුවෙනුත් යම් යම් අවස්ථාවලදී සපයවනු ලැබුවා. සංඝයා වහන්සේලා යම් යම් අවස්ථාවලදී හිරබාරයට ගැනීම සිද්ධ කරලා පින් කැටේ පරීක්ෂා කරන්න ගිහිල්ලා ඒ වගේම නොයෙක් ප්‍රකාශ කරලා යුරෝපයේ ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන මේ රටේ දේශපාලනය කරා. ඒක තමයි වැරද්ද උනේ. ඒ වගේම මේ සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද නැතුව අපිට දිනන්න පුළුවන් වගේ කාරණා කියලා සිංහල බෞද්ධ මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම් වලට යම් යම් අභියෝග කරා. අන්නේ අභියෝගයන්ට උත්තරයක් හම්බ වුණේ. දැන් යම් කිසි කෙනෙක් කියනවා නම් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ගෙනල්ලා අමාරුවේ දැම්මයි කියන කණ්ඩායමක් කියනවනේ ඒක ඇතුළෙන්ම කියන එක ගැන තමයි දුක. ඒ විදිහටම කියන්න ඕනේ ඔය කකුලෙන් ඇදපු කණ්ඩායමට තිබුණු චෝදනා නිසා තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට පව් ගෙවන්න සිදු වුනේ. නොයෙකුත් පහත් කිරීම කරන්න ආවොත්, නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඇති කරන්න ආවොත් ඒතොරදී අපිට වෙන කරන්න විකල්පයකුත් නැති වෙයි. විකල්ප බලවේගිකුත් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එකත් මම කියනවා. ඒ තිබුණු නායකත්වයත් එක්ක දේශපාලනයක් කරන්න මගේ නම් සූදානමක් නෑ. නිහතමානීව මම සතුටු වෙනවා රටක් එළියට ගත්තම අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයත් වෙනස් විදිහේ දේශපාලන ගමනක් යන්න උත්සාහ කරනවා. අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් එතුමා ගේන්න උත්සාහ කරනවා නම් ෆොටෝ එල්ලන්නේ නැති, තමන්ගේ ගමේ කටවුට් ගහන්න නැති තරුණයෙක් ඇරෙට අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන තැන ඉන්න කෙනෙක් ඇරෙට මම සතුටු වෙනවා. එතුමා අද කියලා තියෙනවා එතුමා වාහන බෑකප් යන්නේ, එතුමා වාහන ජනාධිපති කෙනා හැටියට පාරවල් වහන්නේ, ජනාධිපතිවරයා හැටියට ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් යන්නේ වාහන දෙකයි කිය. අන්න හොඳ තැනක්. අපි ඔබතුමාලා එකතු වෙලා අලුත් පක්ෂයක් හදාගමු. එන මොනා කරන්නේ? එක්ක ඉදිරියට යන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව වෙන මොකක් කරන්නද? ඔබතුමාලා යෝජනා කරන අනෙක් විකල්පය දැන් කියන දුන්නේ නැත්නම් පක්ෂයක් හරි හදනවා කියලා. එතකොට ඒකට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ කැමැත්තක් හම්බුණා. එතුමා අපිට කියපු දේ අනුව දැන්ට පක්ෂයේ තියෙන තනතුරු කීපයක් වෙනස් නොවුනොත් එතුමා දේශපාලනය කරන්න කැමති නැහැ කියන ස්ථාවරය තමයි එතුමා ඉන්නේ. හැබැයි එතුමා පැහැදිලිව අපිට අවධාරණය කරේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් නම් කීපයක් කිව්වේ කණ්ඩායම යනකම් එතුමා දේශපාලනය කරන්න සූදානම් නැහැ කියන එක. ඒ නිසා ඒ කණ්ඩායම අපිට ඉඩ දෙන්නේ නැත්නම් යන්න ඕන පාරක් හොයාගන්න ඕනේ. Former permanent representative of Sri Lanka to the United Nations, Dr. Palitha Kohana, is of the view that the government's non-aligned stance, with more emphasis given to the country's relationship with India, will not be a stumbling block to participation in the Chinese Belt and Road Initiative. Speaking to First at 9, Dr. Kohana added that the Belt and Road Initiative has been designed to create an area of prosperity for all countries concerned, and that Sri Lanka needs to be a part of the development opportunities it offers. Where do we stand with regard to the BRI? I don't think having a close relationship with India should affect our efforts to benefit from the BRI, Belt and Road Initiative, because the Belt and Road Initiative is designed, as we understand it, create an area of prosperity for all countries concerned. We also know that India's biggest trading partner now is China. So I don't think benefiting from the BRI would be intrinsically considered to be anti-Indian. Whatever is said and done, at the end of the day, Sri Lanka needs to develop as fast as possible.
The government was elected on a platform introducing a higher level of prosperity to its people. And to do this, we need better infrastructure and other factors that go along with improving the economy. So I personally don't think that benefiting from the BRI in the future would necessarily be considered to be anti-Indian or inconsistent with India's own interests. Now, as is customary with Sri Lanka's head of state after taking office, President Gotabaya Rajapaksa engaged in a traditional visit to the temple of the sacred tooth relic in Kandy and paid his respects to the chief prelates of the main Buddhist sects. It has been a long-standing tradition for a newly appointed president of Sri Lanka to engage in religious observances at the temple of the sacred tooth relic in Kandy and call upon the chief prelates of all Buddhist sects at the commencement of the presidency. Following his predecessors, President Gotabaya Rajapaksa too did the same today. President Rajapaksa arrived at the temple of the sacred tooth relic in Kandy at around 10:30 this morning and was received by Dewada Nilame of the temple of the tooth relic, Pradeep Nilangadala, as well as the four Basnayaka Nilames of the main Hindu temples attached to the historic repository of Sri Lanka's holiest relic. The head of state then engaged in religious observances at the sacred site. Following this, President Gotabaya Rajapaksa, as is customary, added a special note in the visitor's book. After cordial discussions with the chief custodian of the temple, the president called on the chief prelates of all Buddhist sects. The president first called on the chief prelate of the Malvatta chapter, Most Venerable Tibbatuave Sri Sumangalatera, at the Malvatta temple in Kandy. මෙබඳු ජයග්‍රහණයක් ඔබතුමා විසින් බලාපොරොත්තු වන බව සඳහන් කරන්නට ඕන. අපි හැමදෙනාම බෙහෙවින් සන්තෝෂයෙන් පත්වන්නේ රට ආරක්ෂා වූ නිසායි. The newly appointed head of state then called on the chief prelate of the Askiriya chapter, Most Venerable Warakagoda Sri Gnanaratana Thera. ඔබතුමාගේ ජයග්‍රහණය මේ රටේ ලොකු කුඩා සෑම දිනකට ඒ වගේම ඉහි පැවිදි සෑම දිනකට සන්තෝෂමත් සිද්ධියක් ඇටියට අපි කවුරුත් සිහිපත් කරනවා. ඔබතුමා මේ රටේ සියලු ජාතිකයන්ගේ සියලු ආගමිකයන්ගේ ජනාධිපතිතුමා බවත් ඔබතුමා හොඳට අවබෝධ කරගෙන අය කටේ ඒ නිසා අපේ දුරස් වෙලා යනවා නම් කිසියම් ජාතික ආගමික පිරිසක් අපේ මේ පොදු ප්‍රවාහයට එකතු නොවි සමහර පිරිසක් මේ රටේ ඇති වෙනවා නම් ඒ නැති කරගෙන මධ්‍යස්ථව කටයුතු කරන්න මේ රටේ ඇති කරපු ගෝඨාභය බීතිය නෙවෙයි ගෝඨාභය නීතිය රජ වෙන බව අපි මේ සංකේතය රාජ්‍ය ආයතන තුළ යෙදීම තුළින් අපි පැහැදිලිවම දකිනවා. ඒ නිසා අද පටන් මේ රටේ රජ කරන්නේ ගෝඨාභය නොවේ නීතිය කියන එක අපට පැහැදිලි. තාම සතුටුයි ඒ නිසා. නැවතත් මේ ජාතියට අපි හිතනවා දේශය ගොඩ ගන්නට උරන් අප්පු යුග පුරුෂයෙක් අපට ලැබුණා වගේ කියලා මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. President Rajapaksa later called on the chief prelate of the Ramanya sect, Most Venerable Aggamaha Pandita Napana Pemasiri Thera,
at the Vidyasagar Monastery in Hurikadua in Manikkinna. සිංහල සංස්කෘතිය අපේ සිංහලයන්ට කොන්දක් තියෙන බව හැඟුණේ එදා මේ කාලෙකට පස්සේ. මේ වෙලාවේදී දෙමළ මුස්ලිම් කොයි ජාතියෙන් වුණත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් ඉන්න ඕනේ කියන තුමාගේ දර්ශනය අපි තාම අගයකට සැලකුවා. වෙන ජාතින් වශයෙන් අනිත්‍යතාවය ලැබගත්තා. නමුත් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හිතන්නේ නෑ මෙතෙක් කියලා. අනිත් නිසා ඒ හැත්තන්ට අපි පරිදි දෙනවා මේ දර්ශනයට එකතු වෙලා වැඩ කරන්නයි කියලා. President Gotabaya then called on the Buddhist clergy at the Rajopamanarama temple in Gatame. ඒ අවස්ථාවේදී රටේ උද්ගත වුණු ජනමතයක් තමයි රටේ විනාශය වළක්වන්න පුළුවන් ප්‍රබල ජනනායකේ පහළ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව හැම අවංක හදවතකම ඉස්මතු වුණා. අපි ඒ වෙලාවේදී බෝධි පූජාව කරලා ඒ දියසේන කුමාරයා අන් කිසිවෙක් නොවේ ඔබතුමාම බව අනුමාන කළා. ඒ අනුමානය අද ප්‍රත්‍යක්ෂයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Now, Prime Minister Imran Khan has telephoned newly elected President of Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa to felicitate him on his election as the 7th executive president of the country. A statement said the Pakistan Prime Minister had extended a cordial invitation to President Gotabaya Rajapaksa to visit Pakistan at his earliest convenience, which President Rajapaksa had accepted. It added that Prime Minister Khan was of the view that the election reflected the trust reposed by the Sri Lankan people in the leadership and vision of President Rajapaksa. It says that the Prime Minister hoped that Sri Lanka and its people would achieve greater success and prosperity under the President Rajapaksa's stewardship. The statement goes on to say that the excellent Pakistan-Sri Lanka bilateral relations were also discussed during PM Khan's conversation with President Gotabaya, and the two leaders reciprocated each other's desire to further fortify bilateral cooperation in diverse areas. Now, after President Gotabaya Rajapaksa made several key administrative appointments yesterday, two of them assumed duties today. The new secretary to the Ministry of Finance, S.R. Artigala, assumed duties at the ministry this morning. අපි පහුගිය වකවානුව තුල FCID ගියා. බ්‍රයිබරි කමිෂන් වලට ගියා. එකෙන් උනේ අපේ නිලධාරී තීරණ ගත්තේ නැහැ. බෝලේ පාස් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒකට මහා භාණ්ඩාගාරය කියන්නේ වොලිබෝල් පිට්ටනියක්වත් ක්‍රීඩා පිටියක්වත් නොවේ. තීරණ ගත යුතු තැනක්. හෘද සාක්ෂියට එකඟව අවංකව හරි දේ කියලා හිතන තීරණේ ගන්න ඕගොල්ලෝ. රට නැත්තම් නවතිනවා. අපි ඒක අත්දැක්කා. මම භාණ්ඩාගාර ලේකම් වෙලා ඉන්න තාක්කල් තමුන්නාන්සලා ගන්න හෘද සාක්ෂියට එකඟව ගන්න නිවැරදි තීරණයට තමුන්නාන්සලා වෙනුවෙන් මම පෙනී සිටිනවා. හරි තීරණය අවංකව ගත්තොත් මේක අර අපේ භාෂාවෙන් කියනනම් ගොඩ දාන්න පුළුවන්. Meanwhile, retired Major General Kamal Gunaratne, who was appointed Secretary of Defence, also took office today. We'll return after this very short break. Bear with us. Welcome back. You're watching First at 9. Now, social media drew more flack over their failure to control content during the election period in Sri Lanka, with Facebook in particular being singled out by EU election observers.
During a media briefing organised to disclose preliminary findings of the EU election observation mission in Sri Lanka recently, head of European Union Parliamentary Delegation Isabel Santos also raised concerns on legal restrictions with regard to election campaign activities in the country as well. Santos highlighted the need for politicians to reach out to citizens more, which she says is currently limited. We have noticed that campaigning activities are very restricted by law compared with other countries. This, in our view, limits the capacity of politicians to reach out, to get closer to citizens and communities. Broadening campaign activities would help citizens and communities to engage more. We also believe that Sri Lanka's democracy system needs to ensure more openness and inclusiveness. Citizens and communities should be able to engage more on politics, if they wish so. In the meantime, concerns were also highlighted regarding the misuse of social media platforms and its effects. In social media, overall, a damaging online environment distorted pluralistic debate and curbed voters' access to factual information on political opinions, an important element for making a fully informed choice. Among the social media platforms, Facebook was the prime contributor to the crafting of political narratives in the public space and to setting the electoral agenda. However, Facebook did not take appropriate measures to ensure adherence to campaign silence rules. We are particularly worried about the spread of fake news and even hate speech of political nature and in social media during this campaign. We call on social platforms to take responsibility once and for all. They must be more proactive and agile to detecting and removing contents of this nature. At the same time, political parties must denounce and distance themselves from these practices. Citizens' media literacy and fact-checking tools should be developed. It was very moving to see Sri Lankans side by side in exercising their democratic rights, no matter their origin, their religion, or social status. The reconciliation is possible. The final rites of former Prime Minister late D.M. Jayaratne will be performed on Saturday the 23rd. He passed away at a private hospital yesterday at the age of 88. Disanayaka Mudiyanselage Jayaratne was born on the 4th of June in 1931. He was elected to the parliament contesting from the Gampala electorate in 1970 and held several designations under many governments, including the Sri Lanka Freedom Party. In the government of People's Alliance in 1994, Jayaratne was appointed Minister of Land, Agriculture and Forestry, entering the cabinet for the first time. He later held the portfolios of agriculture, food and cooperatives, postal, telecommunication and upcountry development, rural economic development and plantation industries. While being the Prime Minister of Sri Lanka from 2010 to 2015, he was also the Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs. The Ambuluwawa Environmental Project, designed based on a concept of former Prime Minister late Jayaratne, continues to attract both locals as well as foreigners. Late D.M. Jayaratne is a father of three, with one of them being parliamentarian Anuradha Jayaratne. He passed away last evening at a private hospital in Kandy and his remains were brought to his residence in Doluwa of Gampala. Many public representatives and scholars paid their last respect to late D.M. Jayaratne today. Meanwhile, opposition leader Mahinda Rajapaksa issued a message of condolence to the late former Prime Minister's family. He characterized the former Prime Minister as a warrior who fought the anti-democratic conduct of the United National Party government in 1989 to protect the Sri Lanka Freedom Party. Former Prime Minister late D.M. Jayaratne's final rites will be performed on Saturday. Business cycle analyst Dr. Kenneth De Silva believes the underlying focus of policy direction should be to ensure the reaching of the targeted per capita income of $6,500, which is a level Sri Lanka had the potential to achieve years ago but couldn't due to unstable economic policy.
Commenting further, Dr. De Silva stated that the recent market rally represented a welcoming of the president's plans to break away from neoliberal market policies that have so far had mixed results in the country's market. Following the Saturday's presidential election, market sentiment has recorded a positive turn, resulting in the bourse surging by 1.7% on Monday, its highest index in over a year. Looking at the investor confidence, there needs to be a broader policy framework that looks at overall integration of the economy vis-a-vis the macroeconomic framework, where we look at a cohesive policy framework to stimulate industry once again, because industry suffered significantly in the last few years, and as a result of that, profitability was negatively impacted. And if you find profitability being negatively impacted, that in turn reflects in the underlying share price and the market capitalization. So therefore, the re-emergence of a profit story becomes a key variable in determining the future direction of the overall market, plus the national economy's growth story. Dr. De Silva hopes that the key policy initiatives required would be introduced at the ground level for Sri Lanka's economy to achieve the targeted levels outlined in the President's policy framework. We are looking at a 6.5% average growth during the next couple of years. We are looking at more price predictability as opposed to price instability. We are looking at exchange rate predictability. We are looking at monetary policy stability. And also we are looking at integrated industrial and an export strategy. These variables are so important that the market has embraced them. If you get this economic model right, I think overall the economic performance along with the stock market would see significant gains. The overall underlying focus is to ensure that we reach a per capita income of about $6,500 in the next couple of years, taking us to where we should have been if not for the change that we saw during the previous 5 years. Now, taking a look at the markets, shares ended marginally lower from their highest level in more than a year, hit in the previous session, as investors booked profits after a post-election rally. The benchmark all-share price index ended 0.07% weaker at 6,138.59, edging down from its highest close since the 9th of October last year, hit yesterday. Now, here's a brief report on today's market performance. The secondary bond market continued the positive sentiment for a third consecutive day with a heavy buying interest across the yield curve, both local and foreign counterparties recording with a high volume. Meanwhile, the T-bill auction held today. All three maturity witnessed a dip in yield with 3 months and 6 month 1 year bill recording 9 bips and 29 bips and closing at 7.47, 7.58 and 8.22 respectively. In the stock market concluded the trade in a red after 3 positive trading sessions, mainly dragged down by price losses in John Keells and Commercial Bank. Parcel trades made in the John Keells and the Commercial Bank contribute 26% of the turnover, and foreigners contribute on the selling side. The rupee, meanwhile, rose to a near 3-month peak today, with the currency ending 0.1% firmer at 179 rupees and 20 to 40 cents per US dollar. Now let's take a look at how the Sri Lankan rupee traded against other major currencies during the day. We'll see you after this break. Don't go away. Welcome back. You're watching First at 9. Now, the first television debate between British Prime Minister Boris Johnson and his opposition rival Jeremy Corbyn was worked off yesterday. It was a testy affair, with Britain's departure from the EU dominating the opening exchanges, with both leaders trying to cast a doubt over the other's pledges ahead of the December 12 election. A total of 51% of respondents said Johnson performed best overall, while 49% said Corbyn was stronger. The figures, however, excluded those who said they'd... And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.